Okay, the domain is R, and the range which is the set of all images, is only the positive real numbers R, only the upper part of the plane, which is the positive y-axis, okay, positive y-axis. This is the range without intersecting with 0, okay? Also, we said that the exponential function, in general, it's not equal to 0, okay? We also said that it's always have this point, which is 0, 1. 0, 1, it's always in the graph of the function. And another property is that it's increasing for b greater than 1 and decreasing for b, of course, it's always greater than 0 from the definition and less than 1. لما يكون عدد كسري بين الصفر والواحد تكون الدالة تناقصية. Also, it's always concave up. من خصائص الدالة الأسية. It's always concave up. Concave up. Concavity is up. Okay, and we define the natural base FB equals to E, where E is approximately 2.7 with other decimal numbers. We define the natural exponential function e to the power x. It has the same property of the exponential function b to the power x with any to any base, for any base. It has the same property, the same concavity, decreasing or decreasing, but I have here a special number which is e, and I define its inverse. Okay, its inverse, which is the natural logarithm. I write it like this: len of x. Okay, this is the natural logarithm, which is logarithm to the base e. Okay, logarithm to the base e. I simply write it as natural logarithm. Okay, this is the meaning of len. It's a logarithm, but to the base e. Also, we define a logarithm in general to any base b, but we took the common logarithm to the base 10, okay? If it's the base to the base e, it's the natural logarithm len. If it's to the base 10, we call it the common logarithm, okay? To the base 10. When we say logarithm 10 to the power 3 to the base 10, it's equal to 3. Also, we talk some properties for len and logarithm in general. Okay. Maybe the most important one was logarithm to the base, not logarithm here, len. It's most important actually. When we said len e to the power x, it's equal to x. Okay. len تلغي الاي. len deleted with e. Okay, and also len 1 is equal to 0. Len 0 is not defined, undefined. Okay, this is very important. Len 1 is 0. Len 0 is undefined. The domain of the len is only the positive real number. لاحظوا اللي كتبت هذا هو عبارة عن الدومين والرينج للدالة الأسية اللي هي الإكسبوننشال فانكشن e to the power x or b to the power x. Okay, this is the domain and this is the range. But for the len, okay, if I'm talking about len x, this will be the range. The range will be all the positive, all the real numbers, but the domain will be only the positive number. يعني هنا الدالة ومعكوسها أعكس فقط الرينج مع الدومين. الدالة الأسية الدومين لها هو R والرينج هو الR positive. الدالة اللوغاريتمية الدومين لها هو الR positive والرينج هو جميع الأعداد الحقيقية R.
Okay, and we took the graph. What is the graph? This is the graph. This is the graph of the natural logarithm and also the exponential logarithm. Okay, this is e to the power x, and this is ln x. Okay, this is the graph of e x, and this is the graph of ln x. It's like the mirror or a symmetry line around this line y equal to x. كأني طويت المستوى حول الخط y يساوي x وحصلت على الدالة العكسية للدالة الأسية. 0 1 is on the graph of ex, then 1 0 is on the graph of ln x. Okay, and all the other properties are mentioned. Okay, we solved also some example about simplification and logarithmic function. We stopped at this slide about the common logarithm, right? This was the last thing we talked in the previous lecture. We said that logarithm to the base 10 for the 100 is 10 to the power 2, right? So logarithm 10 is deleted with 10, so it's equal to 2. It's like the natural logarithm, ln e to any power, let's say x, the logarithm deleted with e, so I will have x. Also here, 1000 is actually 10 to the power 3, so the logarithm is deleted with 10, and I will have 3, and the same for this. So now, I will take this example. I will apply the maximum and minimum to find a maximum and minimum for the exponential function. Okay. So this is the given function. This is the given function here on the graph or here in the question. And the question is, of course, and also I have the graph of this given function. The question is find the coordinates of the maximum and minimum points. Okay, the coordinates means the x coordinate and the y coordinate. Okay, find the point. Find the point which is the maximum and the minimum points for this function, which contains exponential part. Okay, to find any extrema, maximum or minimum, I will find f dash of x. Okay, أي سؤال يجي فيها find the maximum or minimum, so I will find f dash of x, I will find its derivative, and I will find the critical or the stationary point, critical points. Critical points mean that the derivative is equal to 0. This is f dash, or to find f dash, I will differentiate this function. Okay, I will first differentiate -1, which is 0, then plus. This is a product. Notice that this part is a product between x minus 1 square and e to the power x. Okay, this is a product, not this عملية ضرب. Okay, راح أطبق هنا قاعدة الضرب. So I will take the derivative of the first one, which is 2x minus 1, and the derivative of what inside is 1, multiplying by the second one, which is e to the power x. Then plus. Of course, this is all plus with the 0. Doesn't make any difference. Then plus the first one, x minus 1 square, multiplied by the derivative of ex. Its derivative is e to the power x. Okay, we said in the previous lecture that ex dash, the derivative of the exponential function, is the same function. Okay, it's not equal to x e of x minus 1. No, this is wrong. It's the same function. I don't differentiate it like a power function or using power rule.
No, this is exponential function and the variable is in the exponent. اوكي. مشتقة الدالة الأسية هي نفسها، إلا إذا كان الأس مختلف عن الإكس أشتق أيضا ما بداخل الأس. So here, now I have to simplify this. I took the derivative, I have to simplify. This is 0, so I can here take e to the power x as a common factor and also x minus 1 as a common factor. It remains here 2 from here, plus I took x minus 1 as a common factor, so here x minus 1 remains. Okay, so I can here write it e to the power x, x minus 1, x minus 1 plus 2. So I can add these numbers together since I have here an addition, not a multiplication. So I have to add 2 to minus 1. It will be x minus or plus 1. Okay, I said that here I have to make it equal to 0 to find the critical point, to find criticals. Okay, critical point. So I make it equal to 0. So each part of this is equal to 0. Okay, but I said that the exponential function is not equal to 0 at all. Okay, so only x minus 1 equal to 0 or x plus 1 equal to 0. واضحة؟ أنا قلت المشتقة تساوي الصفر. معناتها أن الثلاث أجزاء المضروبة في بعض each multiplied here together is equal to 0. This is 0 equal to 0 and this is equal to 0 and this is equal to 0. But the exponential function is not equal to 0 at all. It's always positive. So only this, these two brackets are equal to 0. So either x equal to 1 or x equal minus 1. This is the critical points. I have now to determine which one is maximum and which one is minimum. Of course, I can use the second derivative test, but I actually have here the graph, so I can use the graph. Where is the point x equal to 1? I'm looking for it on the x-axis. Positive 1 is actually here, okay? And it's obviously at this point, okay? So this is supposed to be a minimum, a local minimum. And this is x equal to minus 1. This is minus 1. Okay, this is minus 1 on the x-axis. So it's obviously a maximum, right? It's obviously a maximum. I can use the graph if the graph is given, but if I don't have the graph like this, I will use the second derivative test. Okay, إذا ما كانت الرسمة موجودة عندي أستخدم اختبار المشتقة الثانية. أوجد المشتقة الثانية وأعوض بهذه النقاط في المشتقة وأشوف الإشارة. إذا كانت الإشارة سالبة فهي ماكسيموم، إذا كانت موجبة فهي مينيموم. Okay, so I have this is a minimum and this is a maximum, but I still have to find the y coordinates. Okay, I have to find the y coordinates, so I substitute in the original function. Okay, to find the y coordinate, f of 1 and f of minus 1. f of 1 is minus 1 plus. Okay, أعوض في هذه الدالة عشان أحصل على الإحداث الصادي للنقاط اللي أوجدتها. Plus 1 minus 1 square e to the power 1. Okay, this is 0. Okay, this is equal to 0. So all of this part is 0. It's equal to minus 1. So the point is 1 and minus 1. And this is exactly this point. This is 1 and minus 1, which is the minimum. I still have to find f of minus 1, which is minus 1 plus minus 1 minus 1 square
e to the power minus 1. اوكي، اللي عملته بس اني عوضت هنا بدل كل x بسالب الواحد. It's equal to minus 1. This is minus 2 square, which is 4, and this is e to the power minus 1. So since the power is minus, I can write it in the denominator. بما أن الأس سالب معناته أن الإي هذه موجودة في المقام. أكتبها بهذا الشكل. So this is actually the y coordinate. I can calculate it exactly, or I can write it like this, as it is. I can write that it's minus 1 and minus 1 plus 4 divided by e. Okay, you can find its exact result. That was the complete answer. Okay. Which one is a 3? Not 3. Here the 4 is divided by e. I have to divide 4 by e first, then add minus 1. Okay. 4 divided by e is divided by 2.7 approximately. So it's less than 2. Okay, it's maybe 1 point something, then minus 1, so it's less than 1, the result. Yes, but you have to add minus 1 to it. Okay, I think we have the result here. This is the result from your slide. When we divide 4 by e, okay, when we divide 4 by e, this is 4 divided by 2.7 approximately, okay? It will be less than 1 point, it will be 1 point something, okay? I think it's 1.472, okay? Then add minus 1 to it. It will be this quantity, okay? المعنى أني عشان أوجد هذه الكمية أول شيء أقسم 4 على الإي وراح يكون عندي هذا هو الناتج. بعدين أطرح منها السالب 1 راح يعطيني هذا المقدار. وهذه تقريبا راح تكون نقطة الماكسيموم. This is the maximum point. Okay. Okay, now we will talk about the derivative of the logarithmic function, okay? Derivative, okay? We talk that the derivative of the exponential function, its derivative, I can write it like this, or d by dx, it's the same function e to the power x, okay? But for the natural logarithm, it will be different. Okay, the derivative of ln x, okay, I can write it like this, or I can write d by dx of ln x. It's actually equal to 1 over x, okay? 1 على x مشتقة الناتشورال لوغاريتم. Of course, here's ln x. Natural logarithm ln x is 1 over x. هي فقط مقلوب الx. Of course, I should have here that x is always positive and it's not equal to 0 since I have here x in the denominator and x inside the ln. So it's undefined for x equal to 0. Okay? So this is the derivative for ln. Derivative for ln is 1 over x. But if I have another value inside the ln, okay, if I have ln, of course I have here only ln x. If I have a function inside the ln, let's say that it's g of x, then its derivative will be
Okay, the reciprocal of this function مقلوب ما بداخل اللن، يعني مثل ما عملت هنا اخذ اللي داخل اللن اضعه بالمقام g of x. Okay, the reciprocal of what inside the len. Okay, 1 over g of x. Then using the chain rule, multiply by the derivative of g of x. Okay, multiplying by g dash of x. For example, if I have here len of x squared plus 2x plus 1, okay, I first differentiate the logarithm, which is 1 over what inside the logarithm, which is x squared plus 2x plus 1. Then multiplied of the derivative of this function, which is 2x plus 2. مشتقة ما بداخل اللن هي هذه الدالة. أقدر أتركها بهذا الشكل وأقدر أني أركب هذا كبسط على هذا المقام. Okay. I can here simply write that it will be g dash over g. Okay. مثل ما راح أعمل هنا اللي هي 2x plus 2 divided by this denominator, which is x squared plus 2x plus 1. Okay. This is an example. Okay, here we said that I have to make this condition, which is x greater than 1. So if I have actually x, but I'm not sure whether it's positive or negative, but it should be not equal to 0. So if I take the len, I should take the absolute value. Okay, if I take the absolute value for any negative number, it will be positive. لما أخذ القيمة المطلقة لأي قيمة سالبة راح أطلع الموجب لهذا العدد. That means when I take the derivative of this, I only need that it's not equal to 0. It will be the same derivative 1 over x. الفرق بين هذه الأولى اللي قلناها وهذه إن هنا مش شرط إن الإكس تكون موجبة، ممكن تكون سالبة لكن آخذ لها الأبسولوت فاليو عشان أضمن إنها تكون موجبة. ضروري إن ما بداخل اللون يكون موجب. Okay. So we will apply now an example on the derivative of the logarithmic function. Here, differentiate or find the derivative of this function. Notice here that I have 3 parts of this function. The first part is the power. Okay, this is the first function. Okay, I will differentiate the power first. Then the second part is the logarithmic function. Okay, then after differentiating the power, I will differentiate the logarithm. Okay, this is the second function. Then I will differentiate what inside the logarithm. This is the third part of the function. Okay, so I begin from the outer function. أبدأ من الدالة الخارجية اللي هي دالة الأس. أشتق الأس في البداية. Then I will differentiate the logarithm. This is the second part. Then I will differentiate what inside the logarithm. So here d by dx, if I said that this is f of x, so d by dx for f of x, or I can simply write f dash, it's equal to, I will differentiate the power first. So 2 multiplied by the same function, which is len e 2x plus 1. Okay, all to the power 1. Okay, I don't need to write the power since it's 1. Then multiplied, since it's a chain rule, multiplied by the derivative of the logarithmic function, which is the reciprocal of what inside the logarithm, which is 1 divided by e 2x plus 1. Okay, then multiplied by the final part, which is what inside the logarithm e to the power 2x plus 1. مشتقة ما بداخل اللن اللي هو نفس الدالة الأسية
the same exponential function e to the power 2x plus 0 multiplied by the derivative of the exponent, which is 2. Okay, this is the derivative of all the parts. Okay, this is derivative of the power. Okay, and this is the derivative for the len. Okay, the power derivative, and this is the derivative of the len, and this is the derivative of e to x plus 1 dash, what's inside the len. Okay, so now I will just simplify. This is actually the final result, but I can simplify more. I have here 2 multiplied by 2, which is 4. I have here e to the power 2x. I can arrange it first before len, multiplying by len e to the power 2x plus 1. Okay, notice here that I cannot take len to this e, since this e is added to 1. اوكي، ما اقدر هنا اخذ اللن اللي داخل القوس لان هنا عندي مجموع. اوكي، فهنا اللن لا تلغي هذه الاي لانها مجموعه مع كميه ثانيه. This is all divided by e to the power 2x plus 1. Okay, I think this is the simplest form. Okay, this is the same answer, but we just multiply 2 by 2. Okay, now this example, the function, this is the given function, len x plus 1, len x plus 1 divided by x. Notice here that len x is alone, then plus 1. Okay, 1 is not inside the len. Len is taking only talked only on x, then plus 1, and all divided by x. Has a relative extreme point. Extreme, it could be minimum or maximum for x greater than 0. Find the coordinates of the point. Is it relative maximum point or not? The question here is to find the maximum or minimum point for this function. So I have here to find the derivative for this function. Okay, I will differentiate. أشتق هذه الدالة. Of course, here I will use the quotient rule. هنا راح أستخدم قاعدة القسمة. عند كمية في البسط مقسومة على كمية في المقام. I will use the quotient rule. Remember that the quotient rule, if I have f divided by g, its derivative will be f dash g minus f g dash divided by g squared. This is the quotient rule. So I will differentiate the first one, the first function, which is len x plus 1. Derivative of len x is 1 over x. Okay, plus 1, its derivative is 0. Then multiplied by the second function, which is x. Then minus. Okay, this is f dash, and this is g. Then here I will write the same function f, which is len x plus 1. Okay, this is f. Multiplied by g dash, which is 1. مشتقة الجي اللي هي في المقام مشتقة الx 1. Divided by the second function square, g square. It's easy to simplify this. Notice that here before the minus I have 1 over x multiplied by x. So I can here simplify x by x. It will be 1. 1 minus, not 0, it will be 1. 1 minus. This is multiplied by 1, so this is the quantity that I have, len x minus 1.
Why this is minus? I will multiply this minus on len and on plus 1. So this is minus 1 divided by x squared. So this is equal to, here I have 1 minus 1. I can omit 1 with minus 1. I will have only minus len x divided by x squared. Okay, this is the derivative of this function. To find the extreme point, I have to find the critical point. Okay, so here I will make it equal to 0, or find the zeros of the derivative equal to 0 to find the critical point, to find criticals or stationaries. I have here that a quotient, عملية قسمة, equal to 0. So I apply the scissor multiplication. إذا بسط على مقام يساوي الصفر معناته أن البسط هو اللي يساوي الصفر. ليش؟ لأني راح أضرب المقام في الصفر يساوي الصفر. This is equivalent to say that minus len x equals to 0. Okay, how to solve that? Okay, how to solve that? I have to find only x. How to omit len? Okay, we said in the previous lecture that if I want to delete len or e, to use the inverse function. So here to omit len, I will use e to the power minus len x. Okay, equals to e to the power 0. كيف أتخلص من اللن عشان أحصل على اللن لحالها؟ طبعا هنا ما أقسم على كلمة لن، هذه لن، لا ما أقسم عليها. عشان أتخلص من هذه اللن أرفع الطرفين إلى أس للإي بهذه الطريقة. Of course here, before I omit e with len, I have to make this as an exponent for x. So here it's equal to e to the power len x to the power minus 1. Okay, equals to e to the power 0, which is, let's write it here, e to the power 0. E to the power 0 is actually equals to 1. الإي أس الصفر، أي عدد أس الصفر يساوي الواحد. Okay, this is equals 1. And e will be omitted with len, deleted with n. So here I only, it's only will remain x minus 1 equals 1. X to the power minus 1 is actually 1 over x equals 1. Okay, so here I have that x is equal to 1. This is the critical point. Okay, this is the critical point for this function. هذه النتيجة اللي حصلت عليها لما ساويت المشتقة بالصفر. Okay, I found the critical, so I have now to determine whether it's maximum or minimum. Okay, this is a question. How to find whether it's maximum or minimum? I will use the second derivative test. Okay, so I have to find f dash of x. So I will return to this and differentiate. Okay, okay, this is f dash. I will use it to find f double dash. So here, I will again use the quotient rule. مرة ثانية راح أستخدم دالة القسمة أو طريقة اشتقاق القسمة. Here I have minus len x, which is minus 1 over x. هذا مشتقة سالب len x. len x مشتقتها 1 على x مع إشارة سالبة، سالب 1 على x. Multiplied by the second function, which is x squared. This is f dash multiplied by g. This is g. Okay, minus the first function, which is minus len x, multiplied by the derivative of the second function, which is 2x.
then divided by the second function square, which is x to the power 2 to the power 2, which is 4. اوكي من وين حصلت على x أس 4؟ هكتبها بهذا اللون اللي هي عبارة عن x square all square. Okay, is equal to x to the power 4. Now to continue, I will simplify. Of course, here I can omit 1x from the top with this x. So I will have minus x. Then minus, it will be plus ln plus ln x multiplied by 2x. I will write it here before the ln, just to arrange. Okay. طبعا خطأ اني اضرب هنا الاكس اللي جوا اللن باي شيء من برا. Okay. Divided by x to the power 4. I can take here x as a common factor. So here I will take x. It will remain minus 1 plus 2, only 2, right? Yes, 2 ln x divided by x to the power 4. I can omit 1x from the top with 1x from the bottom. It will left only 3. So here the second derivative will equal to minus 1 plus 2 ln x divided by x to the power 3. Okay, هذه هي المشتقة الثانية. اللي راح أعمل الحين إني راح أعوض في المشتقة الثانية f double dash بالنقطة اللي حصلت عليها من الكريتيكال بوينت. Okay, f double dash of 1 وأختبر الإشارة. It will be minus 1 plus 2 ln 1 divided by 1 to the power 3. ln 1 is 0 لأن الواحد دائما يساوي الزيرو. Okay, this is equal to 0. So I will have only minus 1. Of course, 0 multiplied by 2, this is all 0. Only minus 1 divided by 1, which is minus 1. Okay, this is actually the sign that I got it from the second derivative test. So it's less than 0. It will be concave down like that. So it will be a maximum. Okay, this is a maximum. So I will decide that this point is a maximum from the second derivative test. The question also find the coordinates. So I will have راح أشرح الحين المشتقات. First I will find the coordinates. I still need the y coordinates for this point. So كيف أوجد الكوردينيت؟ أعوض في الدالة الأصلية. To find the coordinate, I substitute in f. Okay, to find the coordinate, I will find f of 1, which is ln 1 plus 1. Sorry here. Yes, ln 1, then plus 1, all divided by 1. It will be 0 plus 1 over 1. It will be, I think it's 1, right? ما نسينا شيء من الدالة. Yes. معناتها الكوردينيتس هنا راح تكون النقطة -1 و1. Okay. هكتبها بلون مختلف. The coordinate will be x minus 1 and the y is 1. Okay, now مرة نعوض بالمشتقة الأولى مرة بالثانية. From the second derivative test. Okay, I think you studied this from the previous quiz. أول شيء أنا هنا اشتقيت المشتقة الأولى عشان أوجد الكريتيكال بوينتس اللي هي هذه اللي طلعت عندي الكريتيكال بوينت. أوكي، اشتقيت المشتقة الأولى وسويتها بالصفر وأوجدت الناتج. الناتج اللي يطلع لي هو الكريتيكال بوينت، إما يكون ماكسيموم or minimum or neither. ممكن ما يكون لا ماكسيموم ولا مينيموم. أوكي، بس يكون critical point or stationary point.
ممكن أسميها الاسمين critical or stationary. Then كيف أعرف إنها maximum or minimum؟ أوجد المشتقة الثانية وأعوض فيها بهذا الرقم. أوكي، هنا هذا اللي سويته كله إني أوجدت المشتقة الثانية. هذه هي المشتقة الثانية. أعوض في المشتقة الثانية بالنقطة اللي أوجدتها اللي هي الكريتيكال بوينت عشان أعرف إذا كانت ماكسيموم أو مينيموم. اللي يهمني من هذا التعويض هو الإشارة فقط. أوكي، الإشارة هنا sorry here it's positive right x equal to 1 1 and 1 ايش كنا انا اعوض هنا في المشتقة الثانية اللي يهمني فقط الإشارة. طلعت عندي الإشارة سالبة معناته أن النقطة ماكسيموم، طلعت موجبة معناته أن النقطة اللي هي الكريتيكال بوينت مينيموم. هذا اللي أستفيده من المشتقة الثانية. طيب متى أعوض في الدالة الأصلية بدون مشتقات؟ عشان أوجد الإحداث الصادي. اوكي، التعويض في الدالة الأصلية بس عشان أوجد الإحداثيات الصادية اللي هي الواحد. أنا هنا عوضت في الدالة الأصلية بواحد والناتج كان واحد. Okay, this is, I think it's the same. Yes, it's the same answer here. It's 1 and 1. And it's a relative maximum. إيش معنى relative? Means local maximum. Okay, to have another maybe larger point, but this is a relative at this area. اوكي، لما تغير من التناقص الى التزايد او من التزايد الى التناقص في منطقه معينه. So I call it a relative or local. Now this was an example about finding the derivative of the natural logarithm. Now we will take some properties of natural logarithm. This actually supposed to talk earlier. المفروض ان هذا اساسا يعطى من اول ما عرفنا الداله اللوغاريتميه. Some properties of the natural logarithm. If I have natural logarithm for a multiplication between x and y. Notice here that x is multiplied by y. And I took the logarithm for them. Okay? This is equal to logarithm of the first one, then plus logarithm of the second one. Okay? لوغاريتم حاصل الضرب هو عبارة عن مجموع اللوغاريتمات. هذا من خصائص الدالة اللوغاريتمية. Okay, this is a very important property. Okay, but here notice that len for x plus y is not equal to len x plus len y. Okay, this is not the same of the product. لاحظوا هنا أنا متى أخذ البرودكت للن أو السم لن بلس لن لما يكون هنا عندي حاصل ضرب، لكن لما يكون x plus y it's not equal to the sum of the two logarithm. Okay, this is wrong. Okay, so this is the first property. The second property, okay, if I have logarithm, I have here the product, so I will apply it on the quotient or the division. If I have logarithm to x of x divided by y. Okay, by the same way here, it will be logarithm x, natural logarithm or len x minus len y. Okay, logarithm القسمة يساوي حاصل طرح اللوغاريتمات. Okay, here I can apply it on len 1 divided by x. Okay, since this is occurs very much, len, I will apply this len to the top, which is len 1 minus len
x لن البسط ناقص لن المقام. But I know that len 1 is actually equal to 0. So this is equals to minus len x. Okay, since len 1 is equal to 0. Okay, this is a property, but is a direct application or result from len x divided by y. Okay, also we have a very important property about len. We already used it in previous examples. When I have, for example, x to the power b. Okay, this is a normal power function, not necessarily exponential. لما يكون عندي x مرفوعة لأي أس عبارة عن عدد حقيقي وأخذت لها اللوغاريتم. This means that I can take the exponent here, which is b, down before the logarithm. Okay, دائما لما اخذ لوغاريتم داله مرفوعه الى اس، اللوغاريتم ينزل الاس قبل اللوغاريتم. هذا من الخصائص المهمه للداله الاسيه. This is equal to b len x. Okay, for example, if I have len x to the power 3, it's equal to 3 len x. Okay, this is example for this. احنا استخدمنا هذه الخاصية في واحدة من الأمثلة اللي في المحاضرة اللي فاتت، فهذا هو اللي هذه كانت الخاصية اللي استخدمناها. Okay. Now I will use these properties to simplify some formulas. راح استخدم هذه الخصائص عشان أبسط العبارات الرياضية. Okay, like this expression. Notice here the question, write this expression as a single logarithm. Single logarithm means write it as len of one quantity. Okay, single logarithm. اكتبها كلوغاريتم واحد لكمية معينة. Notice here how many logarithm do I have? I have here len and len and len. I have 3 logarithms. So I will use the properties of len minus len and len plus len. Okay, I also have here some integers or some numbers multiplied by len. Okay, so I will use here len x to the power p equals to b len x on here. I have here 5 len x. I can write it as len x to the power 5. اوكي، لما يكون عندي عدد مضروب في اللوغاريتم اقدر اخذ هذا العدد وارجعه كأس، او العكس لما يكون أس اقدر انزله امام اللوغاريتم او قبل اللوغاريتم. اوكي، then minus. Also this minus I can include it with a half. يعني هنا اقدر اني اضم هذه الاشاره مع الرقم، معناتها هنا راح اكتب plus or I will leave it minus, maybe it's easier. Minus len, okay, this half I will take it as a power to y, len y to a power half, then plus len z to the power 3. Also this 3 I reverse it to a power to z. okay. هنا أول شيء تخلصت من الأرقام المضروبة في اللن، بعدين أجي أنظر إلى الإشارات. أوكي، هنا minus وهنا plus. Each minus I will reverse it to a quotient، أحولها إلى قسمة. And each plus I will exchange it to a product. كل سالب راح أحوله إلى قسمة وكل زائد راح أحوله إلى ضرب. So here it's equal to len. I have here, this is positive and this is positive. So here len plus len. Okay, I have that len x plus
len y is len x multiplied by y. So I can here write len x to the power 5 multiplied by z to the power 3. Okay? Then minus, so I will divide by. This division is not taken on len. It's not talked on len. Since I took this all, okay, it will be divided by y to the power half. Okay, so this len talked about all this rational quantity. اوكي انا هي لما انزل اللن في المقام انزلها من غير اللن. اوكي لن البسط ناقص لن المقام، معناتها اخذ اللن فقط كعامل مشترك. I can here simplify it more to len x to the power 5 multiplied by z to the power 3 divided by square root of y, since here to the power half is actually a square root. Okay, again here the brackets on all the rational part. Okay, هنا بس عشان أوضح القسمة len x minus len y is equal to len 1 len x divided by y. Okay, this is the same result, but we simplify more here. Y to the power half is equal to square root of y. Okay, جذر النص معناته أو أس النص سوري أس النص معناته جذر العدد. اوكي دكتورة ممكن تعيدي النقطة اللي هي زي كأنه عامل مشترك اللين؟ هي مش عامل مشترك، هو بس طبقنا هنا هذه القاعدة. أنا هنا أنا طبعا طبقتها لكم في خطوة واحدة، في المثال فصلها لكم كل حدين مع بعض، بس هنا أقدر إني أجمع اللي أسها سالب أخذ اللي داخلها في المقام، واللي أسها موجب أو معلش مش أس، اللي إشارتها سالبة أحط اللي داخلها بالمقام. نوتس هي هذه إشارة سالبة معناتها أخذ اللي داخل اللن أحطه في مقام. أوكي، هذه إشارتها موجبة أخذ اللي داخل، وهذه إشارتها موجبة أخذ اللي داخل اللن وأحطهم اثنينهم مضروبين في بعض في البسط، وأخذ كل هذه الكميات باللن. واضحة؟ يعني هنا إذا كانت عندي كميات مجموعة ومطروحة مع بعض أبحث عن اللي إشارتها موجبة وأخليها في البسط، واللي إشارتها سالبة وأخليها في المقام بس من غير اللن. بعدين آخذ الكمية كاملة أضع عليها لن. أيوة، لو كانوا كلهم إشاراتهم موجبة، يعني لو كانت هذه موجبة ما راح يكون في عندي هنا مقام، راح تكون الواي هنا موجودة في البسط، راح تكون لن إكس أس 5 زي أس 3 واي أس النص. بس هنا عندي إشارة سالبة معناتها أن الواي في المقام فقط. أوكي. Okay, now I will apply these properties on the differentiation. راح أطبق هذه القواعد لإيجاد المشتقات. Notice this is very important. Differentiate means find the derivative d by dx. I will find d by dx for this quantity. Okay. Notice here that I have len and I have a quotient inside the len. Maybe I can use the chain rule. ممكن أستخدم قاعدة chain rule، أشتق اللن بعدين أشتق ما بداخل اللن. But this will be very complicated. راح تكون عندي عمليات طويلة، خاصة أن الكوشنت هنا في المقام أو في البسط عندي 3 كميات مضروبين في بعض، فراح تكون قاعدة الضرب هنا في لثلاث دوال، راح تكون أصعب. So for that I will use the properties of this len to simplify. Okay, I will first simplify before finding d by dx.
simplify. راح أبسط هذه الدالة باستخدام خصائص اللن عشان تكون عندي عملية إيجاد المشتقة أسهل. راح تكون أسهل من استخدام قاعدة السلسلة مع قاعدة الضرب والقسمة في وقت واحد. Okay, I will first simplify. So, I will use the logarithm properties. I have here a quotient with a logarithm. عندي logarithm لحاصل قسمة. So, it's equal to لن البسط ناقص لن المقام. So, it's equal to ln square root of x multiplied by x plus 1 square multiplied by x plus 2 square minus, notice, ln البسط, ln of the top minus ln of the bottom, minus ln 4x plus 1. اوكي. الخطوة الأولى إني أخذت ln لحاصل القسمة. Then now I will take the property of ln of the product. اوكي. عندي هنا 3 كميات مضروبين في بعض. I have here 3 products. I will take the ln. So it will be equal to ln plus ln plus ln. Ln square root of x plus ln x plus 1 square plus ln x plus 2 to the power 3. This is 3. Okay. Minus, nothing will be changed here. ln 4x plus 1. اوكي. اللي عملته هنا اني اخذت لن القسمه، واللي عملته هنا اني اخذت لن الضرب، حولت الى مجموع لوغاريتمات. Now I will deal with the exponents here. استخدم هنا خاصيه لوغاريتم لشيء مرفوع الى اس equals to I can here write this as x to the power half. ممكن اكتب جذر الاكس x اس النص plus I have here to the power 2, so I can here use the properties that take this down in here. 2 multiplied by ln x plus 1. طبعا هنا ما أنقص من الأس واحد، حتى لو كان 3 أو 4 لا، ينزل بالكامل، مش مثل المشتقة، لا ينزل بالكامل ويصير هنا بدون أس. plus I will take this down. Okay, 3 ln x plus 2. Okay, not to the power 2. This is not a derivative. This is a property that take the power down. Minus, also nothing will be changed here. Also here I can take this down, which half ln x plus. Here I actually can differentiate. I will write it first. Okay, this is easy to differentiate now. Ln x plus 2 minus ln 4x plus 1. Nothing here is changed unless this. Okay, هذه الخطوة بس تبسيط للحد الأول والباقي هو نفسه. Okay, now differentiate. Okay, now I will take d by dx. Okay, differentiate. هذه الخطوة راح أشتق فيها. Okay, I will differentiate a half multiplied by ln x. Of course, a constant will be the same, a half. The derivative of ln x is 1 over x. مشتقة اللن هي 1 على x مقلوب ما بداخل اللن. Plus 2 multiplied by the derivative of ln, which is the reciprocal of what inside the ln اللي هو مقلوب ما بداخل اللن x زائد الواحد. في مشتقة ما بداخل اللن بس هنا عندي واحد. مشتقة x زائد الواحد هي واحد فمعناتها تساوي الواحد. Okay, then plus 3 multiplied by the derivative of ln x plus 2. مشتقة ln الx زائد 2 is 1 over x plus 2.
في مشتقة ما بداخل اللن which is 1. Okay, then minus the derivative of ln is 1 over 4x minus 1, then multiplied by the derivative of what inside the ln, which is 4. Okay, and this is actually the final result. I can also only simplify here. Okay, هنا ما أقدر أختصر الأربعة من البسط مع الأربعة في المقام لأنها مطروح منها واحد. Okay, do not omit 4 with this 4. Okay, I have here minus 1 added to 4x. طبعا هذه تعتبر أبسط إجابة ممكنة. أقدر أوقف هنا، لكن ممكن إني أدخل هذا النص مع هذه الإكس. أقدر أكتب 1 over 2x. أوكي، بس كبسط ككسر واحد. بس في السلايد 4x في المقام بلس 1 مو ماينس. Oh, sorry, here. Yes, it's plus. Oh, sorry. This is plus 1. It will be the same. Okay, thank you. It's a plus 1. Okay, but the derivative is only plus, or the derivative of 4x plus 1 is only 4. Okay, I write minus by mistake. واضحة؟ Okay. 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 Okay, this is the same result here. الأربعة اللي بالبسط. الأربعة اللي هنا هي مشتقة ما بداخل اللن. أوكي، أنا هنا لما أشتق أنا اشتقيت لن ال 4x plus 1. أوكي، أول شيء مشتقة اللن هي 1 على 4x زائد الواحد. بعدين مشتقة ما بداخل اللن هي الأربعة. أوكي، فالناتج هو 4 ضرب 1 على 4 زائد 4x زائد الواحد أعطاني هذا الناتج. أوكي. Okay, now logarithmic differentiation. I have here a method to differentiate a function. Okay. Notice here that the function that given here, I have f of x defined by a multiplication x minus 2 to the power 3 multiplied by x minus 3 all to the power 4 divided by this. This is a complicated function. Of course, I can use the quotient rule and the product rule, but it will be a little bit complicated. So here, to make it easier, I can use something or some method called logarithmic differentiation. This is the steps, and I will apply the steps on this example. Okay, I have first given this function. Okay, this is the given function y equal to f of x, and this is the definition of f of x. Okay, then the second step is take the natural logarithm ln of both sides of the equation. So here I will take ln for the first side equals to ln to the second side. الخطوة الأولى لما أشوف عندي دالة بهذا الشكل معقدة نوعا ما أني أستخدم الاشتقاق اللوغاريتمي. الخطوة الأولى أني آخذ لوغاريتم للطرفين قبل الاشتقاق، قبل ما أشتق before differentiate take the natural logarithm for the both side. آخذ لوغاريتم الطرفين لن ال f equal to ln for this quotient. Okay. The second or the next step is use logarithmic rules to break out the right side of the equation. So here I can simplify this quantity. Okay, نفس المثال اللي تو حليناه ممكن استخدم هنا الخصائص الدالة اللوغاريتمية لتبسيط هذه الكمية. So here I can write it's equal to write ln f of x, this is the same, equals to, I have here ln
for a quotient. So it will be ln x minus 2 all to the power 3 multiplied by x minus 3 all to the power 4 minus for the quotient. Notice here لن البسط ناقص لن المقام. Okay. Minus ln x plus 4 all to the power 5. Now I will break that into two logarithms. Ln of the product is ln plus ln. So this is also equal to ln x plus or minus 2 to the power 3 plus ln x minus 3 all to the power 4. And this is the same, minus ln x plus 4 all to the power 5. Okay, now I will take all the power down. Okay, this is to the power 3. I will take it down here before the logarithm. Also here, I will take this down. Okay, before the logarithm. So this is equal to equal to 3 logarithm x minus 2 plus 4 logarithm x minus 3 minus 5. Okay, keep the same sign here, ln x plus 4. Okay. Okay, now I break all the quantities. Okay, بسطها إلى أبسط صورة ممكنة. The second step or the next step is to differentiate each factor. اوكي، راح اشتق الطرفين. الخطوة الثانية هي اشتقاق الطرفين. Now I will differentiate the both side. d by dx both sides. Okay. Notice here that I have the first side is ln f, ln of the function f. I will first differentiate the natural logarithm, which is ln, okay, which is لما أشتق اللن هي مقلوب ما بداخل اللن. So its derivative will be 1 over f of x. Then multiplied of what inside the ln. هنا أشتقها كأنها دالة لوغاريتمية عادية. لن لأي دالة هي مقلوب ما بداخل اللن مضروبة في مشتقة ما بداخل اللن. Okay, so it will be multiplied by f dash of x. Okay, of course multiplied here, but I will write it here. Okay, رح أضرب البسط في البسط، رح تكون عندي f في البسط، f dash في البسط و f في المقام. Okay, this is equal to. خلصنا من اشتقاق الطرف الأول، أجي لاشتقاق الطرف الثاني بعد التبسيط. Okay, after simplification, I will differentiate this. Okay, the derivative of 3 ln x minus 2 is 3. Okay, أنزل الcoefficient أو الفactor without change. The derivative of ln x minus 2 is only 1 over what inside the ln, which is 3 over x minus 2. Okay, this 3 is the same of this 3. Then a plus. Also here 4 without change. The derivative of ln is the reciprocal of this, which is x minus 3 minus 5 by the same way divided by x plus 4. Okay, this is the derivative. I finished the derivative now. I differentiate the both sides. خلصت من اشتقاق الطرفين. The final step, solve for the desired derivative, means that I have to find f dash of x on one side alone. معناته اني اوجد المشتقة لحالها في طرف. اكتب f dash تساوي. This is f dash, but it's divided by f. Okay, and I have the definition of f here.
So here, I only have to write f dash of x. Okay, I will multiply. I will write it here. I will make a scissor multiplication like that. Okay, I don't have actually to write f dash on here. I only have to take this and multiply it on the upper side here. So this is equal to f of x multiplied by the same quantity here. ايش اللي عملته هنا؟ ضربت طرفين في وسطين، بس ما راح انقل هذه الاف الى مكان ثاني، لا راح اخلي هذه الاف داش راح اخليها هنا. اللي اعمله بس اني اخذ الاف اللي موجوده في المقام من غير مشتقه واضربها في الطرف الثاني. اوكي، انقلها الى الطرف الثاني في البسط. and this will be the same 3 divided by x minus 2 plus 4 divided by x minus 3 minus 5 divided by x plus 4. Okay, it remains now to write the function f. اقدر اني اوقف هنا واقدر اني اكتب قيمه الداله f عشان ما يكون عندي اي قيمه مجهوله. هذا هو تعريف الداله f. Okay, so here f dash of x is equal to، اكتب تعريف الداله f في المعطى في السؤال which is x minus 2 to the power 3 multiplied by x minus 3 to the power 4 divided by x plus 4 all to the power 5. Okay, then multiplied by all these quantities اللي هي 3 divided by x minus 2 plus 4 divided by x minus 3 minus 5 divided by x plus 4. Okay, this is the final result. This is the derivative of f. المقصود هنا أن استخدمت هذه الخطوات وطبقتها على هذا المثال. The first step is to take the logarithm of the both side. آخذ لن الطرفين. بعدين أبسط باستخدام خصائص اللن. هنا بسطت باستخدام خصائص اللن. أوكي، صار عندي لن الدالة يساوي مجموعة من الحدود هنا باستخدام اللن. بعد ما بسطت أشتق الطرفين، ودائما مشتقة لن الإف هي إف داش على إف، لأنها عبارة عن مقلوب ما بداخل اللن مضروب في مشتقة ما بداخل اللن، هي دائما إف داش على إف، هذه ثابتة. أوكي، بعدين أشتق الطرف الثاني كل جزء الحالة، بعدين أضع إف داش الحالة في طرف. كيف أضعها الحالة في طرف؟ أنقل الإف اللي موجودة عندي هنا في المقام إلى الطرف الثاني وأضربها في البسط وأكتب قيمتها من المعطى في الدالة. أوكي، this is the logarithmic differentiation. ألاحظ هنا أن الدالة الأصلية المعطى عندي ما كان فيها لوغاريتمات، بس أنا استخدمت اللوغاريتم لتبسيط الدالة، لتبسيط إيجاد المشتقة. أوكي، ممكن يكون السؤال المعطى use the logarithmic differentiation، وممكن يعطيك بس دالة أو يعطيك بس دالة ويطلب منك إيجاد المشتقة. أنت هنا تختار يا أنك تشتق باستخدام ال quotient and the product rule or using the logarithmic differentiation. Use what you find it easier for you. For this example, the logarithmic differentiation is easier. Okay, this is the example that we solved. Okay, this is the same result. Okay, now we'll apply the differential logarithmic differentiation on something we call it differential equations. First, we will define the differential equation. What is the differential equation? Okay, the differential equation, of course, the equation, I call it an equation if I have two sides and I have equality between them. Okay, this is an equation. Okay, I call it differential equation if I have a derivative
inside it. Okay, an equation contains derivative. So I could have here y dash, or I could have d by dx inside the equation. معناتها طبعا هذه معناتها معادلة تفاضلية. معادلات التفاضلية معناتها هي عبارة عن معادلات تحتوي على مشتقات. This is the definition. Okay. Okay. So the equation contains y dash. It's called differential equation. Differential equation. Differential equation. Okay, now we will introduce a common type of equations, which is y equal to a constant c multiplied by the exponential function e to the power kx. C and k are constants. Are constants. What's the meaning of constants? Mean numbers, or okay, it's real numbers. Constants in R. Okay, numbers. The meaning of constant mean number. Okay, so here this is a number and this is a number. This is a variable. Okay, هذا مجهول. Okay, if I want to differentiate this function, I will take the natural or logarithmic differentiation. Okay, use the natural or the logarithmic differentiation. Logarithm differentiation نفس الطريقة اللي استخدمناها من قبل. معناتها راح اخذ لن الطرفين ln y equal to ln c multiplied by ekx. Notice here that c is multiplied by e to the power kx. Okay, so I will apply. Okay, I will apply the logarithm of the product is equal to the ln c plus ln e to the power kx. Okay, so I have here ln y equal to ln c, which is constant. logarithm أي عدد، لاحظوا أن هذا عدد ثابت. logarithm العدد الثابت أيضا عدد ثابت is a constant plus ln e to the power kx. Now I will differentiate d by dx, the both side. It will be y dash divided by y مثل اللي عملناها قبل شوي. f dash divided by f or y dash divided by y equals to. The derivative of a constant is equal to 0 plus, okay, I have here ln omitted with e. Before differentiate, I have here the property that ln, it's deleting the e. So this is actually equal. I said that its derivative of this is 0, and this is omitted with e. It's equal to kx. Okay, so I will differentiate only kx. The derivative is k. Okay, means that 0 plus k is equal to k. Okay, before writing that, I have here y dash divided by y is equal to k. So I will write y dash alone on one side is equal to ky. Okay, this is a differential equation. This is a very common differential equation. Okay, and this its solution is this equation. Okay, من وين حصلنا على هذه المعادلة التفاضلية؟ من اشتقاق هذه المعادلة. المعادلة الأصلية اللي أعطيتكم إياها هي هذه. بعد ما عملت لها differential equation حصلت على هذه الديفرنشال، سوري، عملت لها logarithmic differentiation، حصلت على هذه الديفرنشال equation y dash equal to ky. Okay. This is a very common differential equation, and this is its solution. It's a general solution for this equation. Okay. This is all mentioned here.
طبعا خطوات ان كيف حصلت على هذه الدالة مش موجودة عندكم بالسلايد. عندكم بس معطى y تساوي c e to the power x واشتقاقها هو عبارة عن هذه الدالة. اوكي، كيف حصلت على هذه المشتقة؟ هذه الطريقة، عملت logarithmic differentiation وهنا طبقت على الثابت c اللي هي لوغاريتم الضرب، هي عبارة عن جمع اللوغاريتمات، عشان كذا اختفت السي. Okay, you didn't understand. Okay, here, this slide, it mentioned that y, this is an equation and this is its differentiation. Okay, معطى عندك معادلة وهذا هو مشتقتها. مشتقتها هو عبارة عن هذه المعادلة التفاضلية. كيف حصلت على هذه المعادلة التفاضلية؟ How did I get this differential equation? I use the differential or the logarithmic differentiation like this. عملت logarithmic differentiation. I took the natural logarithm لأن الطرفين، طبقت هنا قاعدة لوغاريتم الضرب، بعدين اشتقيت الطرفين وحصلت على y داش لحالها في طرف equal to k y من غير c. اوكي، هذه المعادلة حلها هو هذه المعادلة، حل هذه المعادلة التفاضلية هو هذا الحل. هذا بس المقصود. اوكي، لما يكون عندكم معطى y داش equal to ky أعرف أن y تساوي هذه القيمة، هذا هو حل هذه المعادلة التفاضلية. وأيضا العكس، لما يكون عندكم معطى y تساوي هذا this form of equation, then the differential equation of it is this form. Okay, this is will we apply it? Okay, these two equations we will apply it now on examples. رح ناخذ applications، مسائل تطبيقية على هذه المعادلات، رح تفهموها أكثر إنه ليش عملنا هذا بالضبط. Okay, first we will confirm the definition of this differential equation, which is y dash equal to ky. Okay, here the question is only to determine all the solutions. Determine all the solutions of the differential equations. حدد أو أوجد جميع الحلول للمعادلة التفاضلية المعطاة. This is the differential equation. Okay, this is equivalent to y dash equal to ky. Okay, we said already that the solution of this equation is equal to y equal to c e to the power kx. Okay, so I have to find the value of k here. Notice here that I said that this is equivalent to this. So I can write that a third here is equal to k. So k here is 1 over 3. So I can write that y, the solution of this equation, is, using this, is equal to c e to the power third of x. أو ممكن أكتبها بسهولة or simply write it as x divided by 3. أوكي، لما يطلب مني أوجد. أيوة، معلش على المقاطعة بس. أنا الحين عندي اختبار، هل تسمحي لي إني أطلع بس؟ أوكي، مو مشكلة. تمام، يعطيك ألف عافية. لما يكون عندي هذه المعادلة التفاضلية وطلب مني أوجد solutions, asked to find the solutions of this equation, so it's only y multiplied by a number, so it's ky. So immediately its solution is of this form, and I substitute with the value of k with this number. Okay, أعوض بس عن قيمة الكي بالثلث. أقدر أكتب ثلث x أو x مقسومة على الثلاثة. أوكي، طبعا هنا ما عندي أي معلومات ثانية عشان أوجد السي، فرح أخليها بهذا الشكل. I will let it C since I have no extra information. Okay, C is constant.
Okay. Maybe in other examples, I can find the value of this C. Okay, like this example. ممكن في أمثلة ثانية زي هذا المثال، هذا نفس المثال اللي راح بالضبط لكن مع اختلاف قيمة ال K. Only the K here is different, but I also here have this is called a condition or boundary conditions. هذا يعتبر شرط أو شروط حدية للدالة، ممكن أسميه شروط حدية أو شروط ابتدائية لو كان عندي المعطى هو الوقت. أوكي، هذا الشرط أو هذه القيمة أقدر باستخدامها أطلع قيمة الثابت C. Using this, I can find, this is given to find the constant C. Okay, so here by the same way, I can say that the solution of this equation is C e to the power kx, and k here is equal to 3, so here y is equal to C multiplied by e to the power 3x. Now how to find C? I will use this given information. Okay, f of 0 is equal to a half. So أعوض في هذه الدالة بالزيرو. Okay, I have that y is equal to half, so a half is equal to C multiplied by e to the power 3 multiplied by 0. لاحظوا هنا أن اللي داخل ال f this is x and the result here is y. اوكي، معناته اعوض عن الواي بالنص مش بالصفر، واعوض عن الاكس بالصفر. اوكي، this is equal to c this is e to the power 0. 3 ضرب الصفر هو الصفر. اوكي، so this is equal to c. This is equals 1. So I have here that c is equal to half. حصلت على قيمة الثابت C. So here I have a particular solution which is y equal to C, which is a half multiplied by e to the power 3x. حصلنا على حل محدد لهذه الدالة لأن عندي هنا قيمة ساعدتني في إيجاد قيمة الثابت C. Okay, this is the result. Okay. Okay, now for the applications. First, I will define or take the definition of the exponential growth. Okay, growth or decay. Okay, if the exponential function is increasing, of course the problem is a growth problem. اوكي، لما تكون الدالة الأسية دالة تزايدية فهي أكيد راح تكون عبارة عن تزايد أو نمو. Decay, this is for a decreasing exponential function. Okay, a decay or تناقص أو تضاؤل. Okay, the definition or the exact definition of the exponential growth is a quantity such that at every instant the rate of the increase of the quantity is proportional. هنا نسبة التزايد الآنية طبعا اللي هي الانستنت is proportional تتناسب طرديا to the amount of the quantity at that instant. يكون التناسب فيها تناسب طردي أو يتزايد باضطراد بهذا الشكل. Okay. For example, I have this function b of t. Of course, when I have t, as most of the time, it's about the time. Okay, t is for the time. Notice here that this number is positive. Okay, if it's positive, so it's a growth or increasing. Okay, but if it's negative, I will have, like this example, it will be a decay. Okay, this is the same
the same definition but it will be decrease. Okay, this is the exponential decay. التناقص أو التضاؤل راح يكون تتناسب عكسيا مع الدالة اللي هي راح تكون بهذا الشكل، تناسب عكسي. For example, this function, I have here that the number that multiplied with the exponent t is negative. Okay, remember that e to the power kx. If k is positive, it will be increasing. If k is negative, it will be decreasing. Okay, this is the exact same thing. Okay, we'll take the example. Okay, the example say, or the question, a 50 milligram, I have here a 50 milligram dose of quinine is given. This is a chemical product or some medicine called quinine is given to a patient to prevent malaria. Okay, it's like a medicine and this is the weight of the dose. عندي 50 ملغرام من هذه المادة اللي هي الكينين أو تسمى بالإنجليش quinine. Okay, أعطيت لمريض لمنع الملاريا. The quinine remaining in the body T hours after taking the dose satisfy the differential equation. مدة مدة بقاء هذا المرض أو مش المرض، هذا المركب أو هذه المادة في الجسم تعطى من خلال هذه المعادلة التفاضلية. أوكي، أقدر أعرف مدة بقاء هذه المادة في الجسم أوكي باستخدام هذه المعادلة التفاضلية. The question here is find a formula for the amount Q of the quinine in the body T hours after the dose is given. Okay. So here, in the equation given here, I have Q dash. To find the amount Q, I have here to find what's the value of Q. Okay. What's the value of Q? So this is the differential equation. It's similar to what we just said, which is y dash equal to ky, right? We said that its solution is immediately is y equal to c constant multiplied by e to the power kx, okay, from the previous discussion. This is the same. This is y dash, written here q dash, equal to a number, which is here k, multiplied by y. Y is a q. So here I can say that q of t, my variable here is t, is equal to c multiplied by e to the power kx. What's k here? K is minus, this is k multiplied by q, which is minus 0.06. So here, e to the power minus 0.06, okay, multiplied by t. Okay, this is the same discussion here. Remember always to multiply with the variable. لازم هنا أضرب الأس في المتغير. Okay, هنا k مضروبة في t. Okay. Of course, I can here find the result or the value of the constant C, since I have a 50 from the beginning, a 50 milligram of dose is given to a patient. معطى من البداية بالسؤال إن أعطيت 50 milligram. Okay, so the quantity of or the weight is 50 milligram. Okay, to find C, here to find C, I will substitute this with 50. Okay, أعوض عن الQ بالقيمة اللي أعطيت للمريض اللي هي 50. 50
equals to c to the power e minus 0.06 multiplied by t. Okay. Of course, t here is the very first hour. So here t is equal to 0. So here multiplied by 0. واضحة؟ عرفتوا ليش ضربت هنا بالزيرو؟ أنا في أول جرعة أعطيت 50. Okay, the first dose was 50. So now ours yet done. ما مر عليها أي وقت. أول جرعة في الساعة 0 t equal to 0 is equal to 50. معناتها لما أعوض ب50 أعوض بالتي أيضا بالصفر. معناتها ظل عندي فقط السي هي المجهول. معناتها هنا الإي مرفوع إلى أس الصفر. هنا 0.06 مضروبة في الصفر. معناتها هذه كلها أس الصفر تساوي الواحد. معناتها أن السي equals to 50. معناتها أن الحل means that Q of T المعادلة الأصلية is equal to C which is 50 multiplied by e to minus 0.06 multiplied by t. Okay, this is the formula for the amount Q. Okay, أقدر أوجد قيمة الكوانتيتي باستخدام أي قيمة معطاة للT. For example here, how much quinine in the body after 24 hours? Okay, how much quinine from here? 24 hours أعوض بالT ب 24. So here Q of 24 أعوض بالT عن الT ب 24 is equal to 50 multiplied by e to the power minus 0.06 multiplied by 24. هنا التعويض is equal to the result. طبعا بعد ما تضربوا ال 24 في البوينت minus 0.06 ترفعوها إلى أس للإي وتضربوها في 50. The result is 11.8 milligram. Okay, the unit here is milligram. This is the result. كيف أوجد كمية المادة المتبقية في الجسم بعد 24 ساعة؟ معناته أعوض بس عن الوقت ب 24 راح تطلع عندي قيمة الكيو. No, make sure of your result. I took this from the slide 11.8. أول شيء أضرب 24 في minus 0.06 أوكي بالماينس. بعدين ارفعها إلى أس للإي موجودة بالآلة الحاسبة إي أس الإكس. بعدين أضربها في 50 راح تكون هذا الناتج. أوكي. Now the question, how long will it take for the quinine in the body to reach 10 milligram? 10 milligram, this is the amount of a Q, right? And the question, how long? So the question is to find T. Okay, how long will it take the quinine in the body to reach 10 milligram? So I now will substitute Q with 10. Always substitute here. Okay. 10 equals to 50 multiplied by e to the power minus 0.06 multiplied by t. Okay. Now I have to find this t. Okay. To find this t, of course, I have to take the logarithm of the both sides. First, I have, first this is 50. I have to divide by 50 first. Okay, I divide both sides by 50 عشان أقدر إني أتخلص من الإي أقسم الطرفين على معامل الإي اللي هو 50. So here it will be العشرة قسمة 50.2 equals to 50 تحذف مع 50 equals to e to the power minus 0.06 multiplied by t.
Now to take only t without e, I will take the logarithm for the both sides. عشان أنزل المتغير من الأس آخذ لوغاريتم الطرفين. أوكي؟ عشان ألغي هذه ال e. So I will take the len for the both sides. So here len will delete it with e. So I will have now len 0.2 is equal to minus 0.06 multiplied by t. Now to find only t, I will divide by this coefficient. Okay, I will divide the both sides by minus 0.06. So t is equal to this amount. This is the result, which is exactly, not exactly, it's approximately 26.8 hours. Okay, بعد حوالي 26.8 ساعات راح يضل 10 ملي جرام من الكوينين في الجسم. واضحة؟ The final question here is what is half-life of the quinine in the body? Half-life معناتها نصف المدة أو نصف الكمية. نصف الكمية أيوة. قبل شوي كان لين 0.2 على سالب 0.06. وين راحت اللين؟ أنت قصدك هذه؟ أيوة. أوكي هنا بس معلش هنا عشان ما تلخبط إن هذه اللين مأخوذة فقط للبسط. أوكي هذه لين ال 0.02 0.2 سوري. أنا عندي هنا لين 0.2 مقسومة على هذا العدد. وين راحت اللين؟ أنا أخذت هنا بالآلة الحاسبة لين ال 0.2 وأوجدت هذه الكمية، بعدين قسمتها على هذا العدد وطلع عندي 26.8 بس. لأن هذا عبارة عن لين لعدد أقدر إني أوجده باستخدام الآلة. أوكي؟ هذا كان سؤالك؟ أنا طبعا هنا هذه اللين أوكي هذه اللين حذفت مع هذه الإي. أنا هنا طبعا هذه اللين المفروض هنا على السطر. أوكي؟ لين إي اللين تحذف الإي وأنزل الأس على السطر. راح تكون عندي هذه عشان أطلع قيمة التي. أوكي now half life معناتها نصف المدة أو نصف الكمية المعطاة. الكيو الكمية الأولى المعطاة كانت 50. أوكي so half life الهاف عبارة عن 50 divided by 2 which is 25. أوكي لما يكون الكوينين if the quinine is 25 I will find the half life. المطلوب مني هنا أوجد الهاف لايف معناتها التي. متى تكون التي عبارة عن نصف كمية تعطيني نصف كمية الكوينين في الجسم. معناتها أني راح أعوض بالكيو عن الكيو بنصف الكمية اللي هي 25. So the Q is 25 equal to أرجع أعوض هنا 50 multiplied by e to the power minus 0.06 t. This is the unknown. هذا اللي أبغى أوجده وجميع القيم الثانية معطاة معلومة عندي. أوكي أنا هنا غيرت 25 بس. ال 25 هي نصف الكمية وأبغى أعرف المدة اللي تعطيني هذه الكمية اللي هي نصف الكمية. So here also here divided by 50 for the both sides عشان أحصل هنا على الإي لحالها. So here it will be a half نصف يساوي yes نصف equal to e to the power minus 0.06 t. So I will take the logarithm for the both sides. أخذ اللوغاريتم للطرفين عشان أنزل هذا الأس. عشان أوجد التي لحالها في طرف لازم أنزلها من الأس. كيف أنزلها؟ أخذ لوغاريتم الطرفين. عندي لوغاريتم النص equals to
لوغاريتم الإي، اللوغاريتم تلغي الإي معناتها ماينس 0.06t. أقسم على معامل t which is minus 0.06 للطرفين minus 0.06. Okay. I can find this by the calculator. أوجد لن النص بالآلة الحاسبة وأقسمها على سالب 0.06. So I will find that the half-life t is 11. This is from your slide 11.5. 11.5 hours. معناتها بعد 11 ساعة ونص راح تظل نصف كمية الكوينين في الجسم. لا معلش، مش الكمية هذه لازم تكون موجبة. أنا عندي هنا تايم، ضروري إن هذه الكمية تكون موجبة، لكن الإشارة السالبة تعني إنها راح تكون أقل. هي كمية تتناقص. أنا أحقن أو أضع هذه الجرعة في الجسم وهي تتناقص لأن هنا عندي إشارة سالبة. لأن النص أيوة هو إشارة السالبة راح أقسم على إشارة سالبة اللي هي سالب 0.06. أوكي، وهذا أوريدي سالب على سالب راح يعطيني موجب، هذه سالب على سالب موجب. أوكي 11.5. أنت قصدك إن هذه كمية للنص. أوكي صح، لأن النص اللي هو تقريبا سالب لن 2. أيوة راح تكون تقريبا هذا أيوة صح. أوكي خلاص صح. بس ناقص إنك تقسمها على minus 0.06. Okay. This is the end of this question. Okay, this is the same results. Okay, I still have 2 examples. Okay, I will take one and leave the final one for the next lecture. The question here, the world's population. Okay, I have here a world population at this year's. It was 5.51 billion. Okay, it was in January 1st, 1993. في هذه السنة كان هذا هو تعداد السكان في العالم. And also in 1998, the world population was 5.88. Okay, so in 1993, the world population was 5.51. And in 1998, the world population was 5.88. Okay, assume that at any time of the population grows at a rate of proportional to the population at that time. Notice here grows. Grows means that it's increasing. Okay, أعطاني إنها تتناسب طرديا، نمو السكان يتناسب طرديا مع الزمن. So من هذه الجملة, from this statement, I can conclude that the population, I will call the function of population P, okay, of the time, the year T، راح أسمي دالة التغير السكاني أو دالة التعداد السكاني راح أسميها P, is equal to a constant C multiplied by E to the power KT. ما راح أكتب X، راح أكتب T بما أن عندي هنا الزمن. Okay. In your slide, they used the coefficient P0. So we will write the same coefficient to make it easier for you to study. It's only a coefficient. Okay, this is a constant. بدل السي بس كتبناها P0 مجرد تسميات. Okay. من وين جبت هذه المعادلة؟ من هذه الجملة. Okay. فرض أن population grows معناتها تتزايد، معناتها الكي هنا موجبة at a rate proportional to the population at that time. مجرد يعطيني هذه الجملة أعرف أنها دالة تزايد أسي، معناتها أكيد أن هذه راح تكون هي الدالة المستخدمة. أوكي.
Okay. From this equation, I can actually find the value of this constant, okay? Since I already have this time and this time, I have already two conditions, and these two populations, okay? I have actually initial condition. What's the meaning of initial? The very first time, okay? I can here take that at this year, 1993, I will take it this time is equal to 0. اوكي هذه اول سنه بدات فيها التعداد راح اعتبرها ان التايم يساوي الصفر، السنه رقم صفر. اوكي I will take it as an initial value. initial معناتها القيمه الابتدائيه، اول قيمه زمنيه ابتدات بها. اوكي as an initial quantity or initial value. So I can substitute here with t equal to 0. This is t equal to 0, and p of t is equal to this. Okay, I can here substitute. The population was 5.51 is equal to p0 multiplied by e to the power k multiplied by 0. واضحة؟ هي نفس هذه المعادلة، لكن عوضت عن قيمة البي بالبوبيوليشن المعطى عندي عند القيمة الابتدائية t تساوي الزيرو، عوضت عن t بالزيرو عن البي الأولى ب 5.51 عشان أوجد هذا الكونستانت b. أوكي راح أكمل هنا الحل. So here I can find that طبعا هنا e أس الزيرو this is equals 1. I can find that p0 is equal to 5.51. Okay, so the equation is p of t. Okay, p of t is equal to p, not p0, this is p0. Which is 5.51 multiplied by e to the power k t. أنا هنا غرضي إني أوجد قيمة المتغير أو قيمة الثابت p0. Okay. Now for to find k, now I will use this. Okay. I will use the second value which is at 1998. إذا اعتبرنا أن هذا t تساوي الزيرو معناتها هنا t تساوي كم؟ From here t equals to أطرح السنة 93 من السنة 98 98 ناقص 93. It's equal to 5 years. Okay. So at this year the time t is equal to 5. Here to find k, I will use this. Okay, I will use the second year, which is 1998. This is the population. Okay, the population was 5.88 equals to. This is the equation, 5.51 multiplied by e to the power k multiplied by t. Here is 5. So the only unknown here is k. هذه طبعا المعادلة الثانية استخدمها لإيجاد قيمة الكي. أنا قاعدة هنا بس أكون المعادلة. أنا هنا وضعت الصيغة العامة للمعادلة، استخدمت المعطى الأول لإيجاد الكونستانت الأول P0، واستخدمت المعطى الثاني لإيجاد الثابت الثاني اللي هو الكي. راح أكمل هنا اللي هو عبارة عن، طبعا هنا أقسم على هذا العدد 5.51 للطرفين which is 1 point، هذا النتيجة من السلايد، 1.07 equals to e to the power 5k
عشان أنزل الكي من الأس أخذ لن الطرفين، معناته إنه 5k equal to ln من أخذ لن الطرفين ln 1.07. أقسم هنا الطرفين على 5 وأحصل على قيمة الكي. So here k is equal to ln 1.07 divided by 5, it's equal to 0.013. Okay, هذه هي قيمة الكي. Yes, but you can approximate it to 3. إذا العدد اللي بعد الاثنين أكبر من الخمسة أو 5 أقدر إني أضيف هنا 1 عشان أقرب العدد. معناته هنا راح تكون قيمة الدالة أو الصيغة النهائية للدالة P of t equals to 5.51 multiplied by e. بدل الكي راح أكتب هذا العدد اللي هو 0.013 multiplied by t. Okay. I think I will stop here. But it will remain. اوكي راح اوقف هنا، راح اكملها ان شاء الله المحاضره الجايه، بما انه راح ضل تقريبا نص المثال، راح ياخذ مني وقت. اوكي راح نعيد المحاضره الجايه ان شاء الله شويه من هذا المثال، راح نكتب النتائج اللي حصلنا عليها ونكمل ان شاء الله بقيه الحل. اوكي، ويضل عندنا من هذا التوتوريال one more example. Okay, so you can leave if you want. We're finished now. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك.